Positive vibrations on the morning vibes. The reason why we're here today is basically to find out why young people seem so disinterested in voting. Yeah. Or at least that's how it comes across, right? So, Samson, I don't know how true it is. We mali umetoka wase wanaendaga kuvota, mimi nakwanga tu ile story ya hiki tushadecide. Naona sahi wase hawako tayari kuvote. Wewe tuanze tu na wewe utapiga kura. First of all, have you been registered to vote? Kura zibigi. Hey. Mbona big? Kura unajua hata wewe ukiajiri mtu kwako uona afanye kazi venye unataka, hakuna haja kuajiri. Yes. Sasa mimi nimepiga kura mara 2. Yeah. Na hii mara 2 sioni kazi yenyewe yenye nachagua wanafanya. Sasa nimeamua hakuna haja. Yes. Lakini umesema ukipatia mtu kazi na afanye kazi vizuri, si unamfuta? Alafu unapatia mwingine hiyo kazi. Sasa wewe kutopiga kura si ni kusema sasa hiyo kazi iwachwe hivyo? Sawa, raundi ya kwanza nilipiga nikaajiri mtu kazi. Nikaona afanye vizuri. Raundi ya 2 nikafuta nikaweka mwingine afanye vizuri. Sasa hakuna haja, wote wanafanana. That's interesting. By the aya, let's listen some more. And you, my brother, uta vote. Have you registered to be a voter? Mbona dai kuvote manze? Because of priorities. Yes. Na literacy. As in, also priority yao sijui ni gani yani. The people yuko the first love kwa hiyo kazi yao, unaona? As in unapenda kazi unafanya na maana uko hapa. Nika opendi kazi wanafanya, au wanafanya tu kazi, unaona? So alafu literacy ya wase pia, wase wajui haki yao mtaani, wajui wanaweza toa hiyo msee asipofanya kazi, hawajui kitu kusimamia, as in priority yao ni yuko yani. And Vivian, do you share the same sentiments? No, for me, I'm going to vote because I understand that for you to change a certain discipline, you have to be part of it. You have to understand how it works. So me casting my vote will determine the kind of leaders I'm going to install there. Right. So, yeah, I would definitely vote. Yeah, all right. Jamalito, because I mean, when we had this conversation, Ulisama Ati, first of all, you're planning to leave this country. Why? Is it that apathy imekufikisha hapo hivyo? No, it's because I share sentiments with Samson. Like, these people have been doing the same thing over and over again. Their priorities are very misplaced. They are there for their own interests and for their own purposes. There are like 5 big families in this country. Everything rotates around them. Right. So for us who are down here, some of us we've gone to school, done our masters and all that, but we can't find jobs because just of the rotten political system and everything that's happening. So for me, I don't see why I should, again, kuajiri tena, cast my vote again. Why should I? I voted 3 times, same thing. So okay, but let me ask a question. Because Samson, you said you're from Kisii, Sindio? Where are you from, Wakimani? What's the constituency, area, ward? Kajiado North, Ngong. Okay. If I was to ask you to name the people, because you keep saying they have done this, they have forgotten us. These people, do you know them? Right down from your governor to the MCA who takes care of the most basic services in your constituency. Yeah, I know them actually. But for instance, there's a day governor amekuja huko mtaani. Amekuja, unajua obvious kuna vijana wanataka pesa na kuna wenye wanataka kumuongelesha. So kulikuwa na vijana walikuwa wanataka kuongelesha huyo governor. But huyo governor kuangalia leo na hawa shida tu ni pesa. Akaweka kando na sio kwa nataka pesa in real sense. So walikuwa naleta their agenda kitashughulikiwa. Or they had ideas they wanted to share with the governor. Ideas, but governor aliona wasa wanataka pesa, akapewa watu wengine 3,000, vijana wakang'ang'ania 3,000, karibu wamalizana juu 3,000. Angesikiza hao vijana wengine kwanza ndio apewa wengine hiyo pesa, unajua azine ambapo unasema especially kwa county level for example, county level. Do you where kama like as a youth, right? Usha make effort ya kwenda kucheki MCA, maybe share your problems with MCA uone kama naweza zi address, ama you just assume my guys they don't really they're not even approachable, they have like basically like a closed door a policy when it comes to working with the constituents. Nimekuwa in situations some in places pale tumepatana nao na nimepatana nao kufanya kitu positive, unajua. So sikuwa na aim ya kushare my agenda now because nilipatana nao wamekuja for another agenda in the other place, so nika respect that. But sijai yani hiyo watu wamesema tikwenda kuambia niko hivi na hivi na hivi, but I know people who are close to me wenye wameenda na wakasikizwa
na agenda yake kuwa pushed, unaona? So I know people wenye wamesaidika through the MCAs and all that, at the same time najua wase wenye wajasaidika. It's a balance yani bado najua. That's interesting. Now let me ask you something, Samson, because I know what I'm about to say by the way is so huge, because Samson by the way lives enough border. Your stage niko karibu na Malimu state, ndio. Every time I engage with my guys or border, right? Especially sasa hivi tunaingia hii season ya elections. Najua the last conversation uliniambianga kuna mabesi zako wamechukuliwa kwenda kufanya campaign ya mwana sasa fulani, unacheki? But that means to me, nyima guys yani you're ready and you're available to be used, quote unquote, for whatever agenda that the politician has, unacheki? So is that true? Because is it just about the handouts and what a politician can offer you? Unajua watu wanatutumia vibaya kama sisi vijana. Kama 2013 tulichukuliwa tukafanyia mzee kampeni akavichukua. Alafu alirudi kwa ground kutuambia nyinyi watu wa boda mwenye hamuna DL nitawatafutia. Kakuja katusanya katupeleka driving school nyingine hapo. Katuambia mkuje kusoma hapa. Tukaenda wiki moja ya pili, pesa ijalibwa na hiyo story kazama. Sasa kutoka hapo mkimtafuta aonekani. Mnamuona tu akipita lakini asimami awaongeleze. Sasa hii mwaka kuanzia mwezi wa 8 ameanza kutukaribia ukuja. Tuambia unataka tukae pamoja. Sasa mimi kitu yenye naweza ongea yenye imefanya watu wengi wasiende kuvote ni hiyo. Mnadanganywa ikifika miaka 4 amuoni. Sasa hafulfill promises zake. Alafu anakamu tena sasa wanataka watuingize box eti unajua wase bigi nyinyi ndio tunatambua hii mtaa. Nyinyi ni watu wangu. Si unaona? Kunywa chai hapo ndalipa. Sasa tunanunuliwa na 50 bob. Huku Imara benye mimi nimekaa kama 13 years. Kuna barabara imeonekana hapo muda mwingi sana. Hiyo barabara imeharibika. Yeye mwenyewe anajua imeharibika. Sasa sasa hii mwezi huu wa 8 nimeona imeanza kuwekwa tumawe ya kutafuta kura. Sasa hao watu ndio wanatufanya tusiwe na ile moyo ya kupiga kura. Right. Lakini wacha niulize Samson, because kama wewe ndio unaishi hapo na wewe ndio unatumia hiyo barabara kila siku, kwa hiyo miaka 5 umekuwa ukifanya nini ndio hiyo barabara itengenezwe? The question I'm asking Akinyi is, where is the responsibility? Because it's very easy for us as young people to say, these old folk, these politicians, they always do this and they always do that. But we are also custodians of this country. Where is our responsibility? Excuse? Mwanasiasa ukimpigia kula saa zile ametangazwa bara ameshinda, hiyo ndio mwisho wako na yeye umuoni. So hiyo barabara unaona imeharibika, lakini hakuna mahali utampata umuelezee. Okay, sawa, nimeelewa hivyo, lakini kuna njia na namna ambazo unaweza ukamtoa ama force to insist and do things that will force them to do the job that they're supposed to do. I mean, otherwise, then you have 5 people in 5 years in power where you do absolutely nothing, and then another 5 years washing machine. Positive vibrations on the morning vibes. The conversation we're having is a collaboration between Vibes Radio, Deutsche Welle, the 77%, as well as KU 99.9 FM. So if you are online, check stream live on our website. That is www.vibesradio.co.ke. Pia tuko hapo kwa Facebook, it's Vibes Radio KE. And also you can check us out on the KU FM Facebook page, that is KU FM 99.9. Na niliwa show leo niko na co-host, a new co-host, right? That is the lovely Edith Kimani, talented Edith Kimani. She's from Deutsche Welle, the 77%. Woskizanga Reggae. Hey, what? Wapiandeta. I like that. Who's your favorite reggae artist? Well, I serve Chronics and Chronics only. Yeah. He is the master. He's the master the for prince. sure. Yeah? But I listen to various artists. I think I'm more of an old school kind of girl. Yeah. My dad used to listen to a lot of reggae. Yeah, dope. My dad too, manze. Yeah. The older generation walikuwa wanasikizanga words. They were very, very particular about the content of music. You know, like this me by the I don't understand vile sisi tukisha kwa wazae. Tuko tu hapo tuna trap kwa hao na mabling bling. Si mingingi hiyo inaitwa nini? Sipangwingwi. So guys, round 2, we're in the final hour of the show, but we're still talking about Kenya's missing youth vote. And it's crazy because ukiangalia ma numbers, man, they say that there's about 3 million young Kenyans who are going to miss out on this electoral process. Unacheki. And when you're dealing with the millennials, maze, and you know, maybe you can help me make sense. Because ukicheki behavioral tendencies of millennials,
it's like super nangatuma movies and hanging out. We're very adventurous. And they say we're not loyal to a specific cause or a brand. Right? Especially now, those are some of the problems that even marketers are having. And you can see it's even trickling down to politics. Right? Leo wako na wewe, kesho, today they're in a rally, mara the other day they're not even interested in going for a rally. I'm curious, by the way, right? Vivian, because you're a student leader. Yeah? Uko evo campo, right? Do your friends have any interest in politics, electoral processes? Do they even care about who the MCA is? You know, do they want to take part in this process? Well, I feel like 90% are not interested. Yeah. But I feel this... You just pull the mic? Okay, yeah. Okay. Uh-huh. All right. Good? Mm-hmm. So I feel like most are not interested because they probably do not really understand what it means being politically active. Right. Because you see, once you're active in politics, to determine the kind of leaders you choose, those are the leaders who will determine the kind of future you're going to It's lead, true. you know. Yeah. So I feel it's high time people actually came out and understood really their role in the formation of our leadership. So they need civic education. Yes. Absolutely. So unajua Samson, ulikuwa unasema wewe utavote umebweka na ama guys, or you feel used. You know how democracy works, right? You give somebody power, alafu after 4 years, if you're disenfranchised, unapatia mtu mwingine. So how are you going to have change kwa maisha yako mazeka haudai kuvote? Unajua sasa tumewajaribu. Kulingana na mimi nimewajaribu, nimeona. Sasa unajua hata sahi wenye watawapiga wacha wapige. Hata akifanya vitu wrong, mimi siko hapo kwa sababu mimi sikukuchagua. Hapo sitaumu. Sasa utachia mtu mwingine ndo decide future yako. Wacha yeye apige. Sasa hata akifanya chenye anafanya mimi sitaumwa. Hapana Samson, hiyo lazima nichangie na mimi si participant. Tumefanya mpaka yale nimevuka sakafu. Mwendo wa aste. Because ukisema hivyo ni kama sasa tuko kwa boti tukiwa sote wawili. Exactly. Alafu pande moja inajaa maji meloa. Alafu unasema hiyo ni side yako mimi sijali. Inchi tuko sote. The constitution begins with we the people. Sisi kama wa Kenya, hii nchi ni yetu. Usipopiga kura sasa tutaachia nani? Hakuna kama hao wenye ndio tunachagua hawa. Hapana, wacha ikae. Okay. Hata ninge prefer actually siku moja tuamue si wote. Unaona kama Angola vile walisema ati kila msee asiende shule, asiende wera, watoke kwa street. Tuamueni, tusiende si wote kuvote, toke si wote kwa street to make sure wame meet our needs, unaona? Tuamue. Okay, but Wakimani, let me ask you, don't you think that what you're saying is counterintuitive? Because the first step of creating these institutions and holding people to account is at the ballot. Right. But if you're saying that first step, it's not working for me, how do you then expect to then say, where you were supposed to do this under article blah, 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 subsection 2? You can't. Yeah, true. Mwaso, bado. Kesi ni kuwa, we need to have one voice, yeah? As in, lazima mtaani, kani palimina toka, ngong, wamue, hapana. Hakuna mtu anabaiwa, hakuna mtu ataeko hapo na wasenya kwa na pesa ndio represent. Hapana, ikuwe ni mimi na wewe tumeamua leo kaa watu angong atutokei. Naona baka wase kwanza watu wakuwe accountable kwa kila kitu wanafaa kwa wamefanya up to now. Na tuendelee, unajua? Juu acha nikwambie, yes barabara imejengwa sawa, lakini kuna msee huko ghetto kukinyesha leo wale hatalala. Hata hamu usiku. Na barabara imejengwa, kwa hivyo gari ipite poa, lakini mimi silale poa. Naona priorities imekuwa misplaced. Right. Kwa hivyo hakuna vile as in noni hiyo boti inazama. Acha tu swim. Wewe unasema cheki unasema ambapo ama guys wanajali mambo like the big projects, for example infrastructure, lakini hakuna trickle down effect. Ma guys kwa ground bado hawana they're not empowered. Mimi nilikuwa kazi mtaani yenye narudi. Tunafanya kazi wiki 2, kazi kwa jua siku mzima, uende jitafutie lunch, mwingine ako na mtoto, alafu niambie mshahara itakuja after 1 week. Ama ichelewe kuja after 2 weeks. Ama iende tena ikuwe after 1 month. Na msee alichoka. Unaona? Ambapo sasa inamaanisha nini? Wewe afadhali upate msana udeal na politician anakupatia handout ama nini? Because clearly you're hungry, you need something. I don't need a politician. Unaona? I need a leader. Nataka king, nataka queen pale, unaona? Msee mwenye mimi ni first love yake. Anajua leo Wakimani wale leo Wakimani akikosa. Hata mimi ni ngori, unaona? What about the current crop of aspirants? Hujacheki msee ana resonate na wewe? Ajua sasa mimi nataka msee atakuja niambia aje, mimi nishafanya. Sasa nipatie hii nafasi uone kinaweza fanya. Kuja na portfolio. Usikuje niambie tu empty words ati Wakimani walai mimi ndakupea kazi. Wakimani
Kini sasa nikuulize, watu watatoa wapi portfolio? Ni ile story ya potato. Where do you get the experience if you're not going to hire me? Right? If young people don't show up to vote for other young people, you always have the same crop of leadership, right? Kuna watu nani Edith, kuna wase wenye wana work hata before that nini, unaona? Kama a person sahi. Anaitwa Mbiriri Manuko mtaani. Ni lawyer. So wase wakishikwa anajua kwa nini wameshikwa. Huyu kijana alifanya nini, unaona? Ameshajitolea mhanga, anza toa time yake, amke asubuhi, ashughulikia Kimani jana alishikwa bati. Jua kesi kadha, unaona? Make sure Kimani akako innocent ametoka, unaona? Azinifanya kitu kwanza. But what I think is once ukisema huta vote, then hakuna kitu tunafanya, kutakuwa na vacuum, you get. I feel like once you vote utaweza kutoa huyo mtu mwenye utaki na uweke ule mse unataka. Unasema I have a question. So ndakuna the only way out for this revolution through a ballot. It has to be through a ballot, because we're in a democratic country. That is the only way you can install leaders of your choice. Okay, Jamalito, by the way, because I can see you're really thinking deep. Unacheki sasa, well, this year especially, tumecheki there's a pattern, especially in high schools, right? Dormitories imekuwa zikichomwa, and these are kids who are probably 16, 15 up or 18, right? Hawajapata chance ya kuvote, isn't it? And there's also a slightly older generation who are like 19. Sasa how they're even not even interested, they're not taking part in any process. What do you think the future holds for Kenya? Because I mean, they're the 77%, isn't it? And we were the ones who we were expecting them to be proactive when it comes to matters politics. Because if you're not interested in politics, politics will be interested in you. I think again it boils down to, like, even what Wakimani is saying. Like, if there's no, I cannot see like what you want to bring to the table. There's no way I'm going to go to the ballot and vote for that person. Like the lawyer he's saying, who goes and tries bail them out. That one is someone, if he's vying, I can actually think, like, if he's smamming MCA, I can actually go and vote for MCA only and go back home. For someone like that, yes, I can. But Ileati, I'll do this for you. I've done that 3 times, and nothing has been forthcoming. And also for the younger generation that you're talking about, of course, because they're angry, clearly. Yeah. When express anger by burning down things, burning schools and all that. And those are the people we expect, again, to be our today leaders, tomorrow leaders. It all boils down from what they see happening in currently. So I don't think, for me, it's still so the future I'm still is not bleak, convinced. But the future I'm still not convinced. And even every time maybe we try have like a revolution, like you're saying, we go to the streets, we'll be tear gassed. Guys, I think in this country we throw around that word revolution like it's not something that has gravitas. People who go through revolutions, look at the countries around us that have gone through that and endured that in the past year or two. Where are they now? What's going on in those countries? What's happening in Sudan as we speak? True. That is something that should be a last resort. And we, as you say, Vivian, are a democratic country. So, nirudi sasa kwako, Samson. Mbona we don't do what Akinyi is suggesting? All right, I don't really feel like the person who's running for president is anything for me. So, mbona usivotie MCA? Mbona usivotie women rep? Mbona usivotie youth leader? Najua watu wote wanafanana. Kwa sababu, kama Embakasi South, kuna MCA mmoja, sitaki kumtaja, ni mtu alikuwa jini. Si kama wazee tukashikana tukasema wacha tushike huyu mkono. Tulimshika akainuka. Kuingia akafanana kama wale. So ni kama ukiingia hapo kuna shida fulani. Unakuwa enemy na hao watu. So what's the alternative, Vivian, then? Because we're saying that the leaders we have, we don't like them. We do not want to get into politics ourselves as young people, unless you're somebody like you, Vivian. I don't know what has possessed you. And Samson is saying even the ones who have voted in good faith, once they get into the system, something happens and the rot infests them. So what are our alternatives? Well, first of all, I think hiyo civic education ikifanyika vizuri. Watu wanaitangwa civic education. Ushaienda mahali umeitwa public participation. Let's be honest. How many of us here have publicly participated in anything? No one. Hata Samson hapa anasema you're the same. Uko tu same na huyo rafiki wako. Ana Eddie, hakuna haja ucomplain. Na yani you're on the table, you're in a position to make a decision.
na wewe hutavote na wewe ndio utakuwa kwanza kucomplain hawa watu si wazuri. Unamaza. Unafunyamaza tu. If you will not vote then leave it. Mimi nashindwa aje as in for change to happen. Ndio kunambia lazima ikuwe lazima tuweke kura. Lazima mimi na feel aje Kev, mimi na feel aje as in naona mtaani there are people wenye wanasemaga wenye kona pesa wale kulingana vile nimesikia. Kuna wale wanasemaga tuekeni huyu aende unue biashara zetu ziendelee. Sawa. Kwa nini hao wasee wasikuje waseme aje kuna vijana ngong? Nataka hao vijana tuwekee hapa kwa kampuni ama kwa factory wapige wera. Kwa nini lazima ikue ati lazima niamke niweke msee kura ndio kitu ifanyike, unaona? As in mimi na feel but idea tunafua amke tufanye what you love with one heart expecting nothing in return. It's true. They wanna put their interests first and that me whatever. Okay, so why don't you then mobilize the youth of Ngong? Because now Napale, you're a youth community leader. When you mesema, instead of depending on that guy who has money to come organize our sijui what, you do it yourselves. We are doing it ourselves already. People wanamua wakuwe self-employed na employment ndugu zao. Mtu anatoka Malika Kisumu anakuja Ngong, anashindwa ataanzia wapi? Anajua kupika. Ndugu yangu kuna hoteli. Kuja unisaidie kupika. Hiyo ni revolution already na take place. Si lazima tuende kwa street tuvue vurugu, unaona? Tunaenda tuimbe tu. Tuimbe. Let me ask you something, Vivian, right? Do you understand the roles of your leaders? For example, women rep, MCA, senator, governor. Yes, do you understand? I do. Do you think your friends understand? Especially now millennials? Not all do actually. Kama sahi hadi vile wameongeza hiyo time ya kuregister. I am pretty sure kuna mtu ajui imeongezwa. People I think people are not just interested. I don't know what the problem is. Yeah, well, we have somebody from IEBC. We are going to ask them if it was a communication problem or if it was just us refusing to do what IEBC had suggested. Exactly. All right, guys. So remember, you can actually engage using the hashtag #WhyIWon'tVote as well as the 77% pioneers to me hashtag Kwambox and Kev. And I'm asking you, my guys, have you voted? Have you registered to be a voter? Have you registered to be a voter? Right? Have you registered? And if not, why not? Na pia kama ume register, because you're the ones that you feel like you're taking advantage of your constitutional right. You're exercising your constitutional right, and this is your civil duty to actually vote. Because where I'm seated over here, mimi nilihata election process moja, and I regretted it big time. Juniliacha tu mse yote achague my leader, and that should not be the case, isn't it? Right. So we at the top of the hour, actually, I'll give you an opportunity to call us on 0719012700. And alafu pia, if you have any comments, tafadhali usi hesitate to join us in the conversation. Now, let's switch some gears. Wanacheki, with regards to make this process appealing, for example, ndukicheki, if you're a leader, chanyanze na Jimalito, right? How do you think leaders should make this process appealing to mavijana manze? Juna chokesi si kuanga kwa social media, we like trends, nini. Do you think maybe also leaders should switch the election cycle wanafa kwenda maybe door to door as opposed to just rallies, talk like youth? Sheng, unachiki squeezy, my politicians are saying, guys, I'm like, I don't know. Do you think that's the way forward? They've been doing that. Like during election, you see them, they get wasanii, they start, speaking their language and all that. They do that, but it's still, it's not working. So for me, I honestly don't know what mechanism they can use to lure us into that voting process, because they've been doing it. Like you see them, like I saw, sorry to mention name, but I saw Mudavadi going to the shoe shiner. Apo, nini. They do that just near elections. They don't do that, like they don't mingle with the community. Like the 4 years. Then just after the 4th year, when it's just about the 5th year to the election, that's when they start doing that. And they've been doing it. They speak Sheng, they do whatever. So you think the youth think, say you're just being fake? Yeah. To enjoy it too. It's only PR. Ear in, ear out. So interesting. Yeah. Interesting. What about you? Samson, unacheki unadhani politician labda anafaa kuongea kama youth, maybe anafaa kufanya vitu youth ufanya, dress like a youth. We saw Baba the other day wearing some J's. Ukiwa kiongozi inafaa ujielewe kazi yako yenye unafanya. Kiongozi si lazima akuletee chakula kwako kwa nyumba. Kiongozi wacha atengeneze barabara mzuri, ukipita hapo na pikipiki yako ndio usiwe unafunja bearing kila saa. Unaona? Ozi kuwe smart, ukienda hapo dawa iko. Vitu kama hizo. Sisi hatuwachagui watuletee chakula kwetu.
lakini watengeneze ile vitu. Sasa wewe unapita barabara ni mazimo tupu, ozi ukienda unaandikiwa unaambiwa enda ununue dawa chemist. Sasa hiyo ni serikali gani tunaenda kuchagua? Basic services. Lakini sasa wakikuja wakikuambia wanakupromise wanakuahidi unasema sasa hauamini. Hiyo ni so hauaminiki. Basi tuta move forward vipi? Ndio maana nilisema wacha wapige kura wa kupiga. Juu yeye akikosa kufanya mimi sitaumwa kwa sababu sikumchagua. Naangalia tu ni kama kifyake na mimi niko kifyangu. Huwezi umwa na mfanyikazi wa jirani yako pale. Wewe unamwangalia tu. Lakini huyo mfanyikazi si wa jirani, ni wako. Hata ukimchagua maisha ni ile ile. Lakini sasa ukikataa kumchagua alafu uweke ule mbaya, so that person is going to come up with policies that will affect you negatively. Watu wanafanana. Ndio nasema kuna kitu wanaenda wanafunzwa pale. Juu hata wewe tukuchague saa hii unafika bado unageuka. Unadhani atageuka? Samson wewe usimame basi. Ukupige kura. Hata mimi chague. Tuone basi kama wewe utaleta mabadiliko. Unajua hata mimi ndio nasema ni kama kuna shule fulani wanaenda wanafunzwa pale. Kwa hivyo wewe yani hauna imani kabisa na mtu yeyote ambaye yani hata leo mimi ni mwanahabari nikisema nitakuwa mwanasiasa kesho imani yako na mimi inaisha. Siwezi kuamini. What kind of leader? Let me ask you. Kimani, what kind of leader do you want? As in ukienda ukicheki okay, the presidential elections, aspirants right now umecheki, who do you think ana resonate na wewe poa? Unasema okay, maybe naweza consider kukupatia hiki kitu. Wewe mimi yani hata siwezi consider msee yani. Mimi nadai tu msee mwenye I expect nothing in return. Absolutely, yani only love. As in kama work expecting nothing in return. Asitaki ati nini, hapana, afanye tu wera roho safi tu. Mimi nadai msee peke yake. Kwa hivyo msee mwenye atakuja tuonyesha anafanya wera bila ati kuamka leo aseme ati leo majaji fulani ati leo amke tu yani na amke tu na kusema. Nadai msee mwenye ata put my interests first. A young people really interested in philosophies and what do we call them? Ideologies, rather than personalities, because ukiangalia social media sasa hivi venye watu wanaongea, you know, we're even worse than the generation that came before us. So are we really the people we think we are in this country? Wahimani, when you say that you want somebody who's selfless, who's a true leader, are we those people? Because we are that society that's supposed to produce those people. Personally I am. Mimi can show. As in mean we have had Christ in his broke character, in his kingly character, in his soldier character. We need Christ in his political character. Msada kamu a recruit was at 12. Onyesha taka hiyo unaona shule anasema onyesha idaro ishikago. Let me ask you, do you think Kenya is ready for an Obama moment? If we had, and Vivian, maybe you should jump on this one. If we had some Kenyan ametokea from nowhere, we didn't even see him, hata sahihi yuko on the Meet the People tour. Guys, clean, no crazy records. Hakuna hiyo Obama. Yes we can narrative. Would you vote for him for president? I would vote for him, but looking at our country, I think the political environment is very toxic. I think the citizens will not accept that person. But personally, I will vote in such a person because I believe that person will be objective and anaweza deliver something new. Interesting. What about you, Jamalito? As an undecided voter, when I see that person, I would definitely vote for that person. But because what I'm seeing in the ballot now is what's coming up in the ballot, it's people that have been there. Like the other day I saw Tim Wanyonyi launched his governorship. He's actually one person I can vote for because I'm not even I'm not even from Westlands, but I've seen how this guy has been doing things in Westlands, and we've been seeing numbers. Yes, we've been seeing numbers and If he goes through nomination and everything and gets the governor or whatever, trust me, I will go vote for governor, leave the others blank and go home. What about a youth, like somebody who's probably 35 running for president? Would you consider somebody like that, Samson? Unaweza patia youth ama bado umesema wezi never ever? Kwanza hao ndio wabaya sana. Afadhali hao wazee. Interesting. Mbona hao ndio wabaya zaidi? Youth kwanza akiingia pale, unajua anaziko na ile raha sasa. Ndio anaanza maisha. Si unaona? Napata unawazikianga tu. Wako hapo mahali kwa klabu kuburudika, anashuri unaelewa tu. Hii story. Sasa youth ndio wabaya. Okay. Samson. Positive vibrations on the morning vibes.